ஓம் சாந்தி. இனிமையான குளிர்ந்த அழகான மாலை வேளையில் குட் வைப்ஸ் குட் லைஃப் இந்த ஒரு அழகான நிகழ்ச்சியானது நமது சக்தி சரோவர் தபோவனத்தில் மிக சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற்று வருகின்றது. இப்படிப்பட்ட இந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக நமது பிரஜாபிதா பிரம்மா குமாரிகள் ஈஸ்வரிய விஸ்வ வித்யாலயத்தினுடைய தலைமையகம் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் அபுமலை என்ற இடத்துல இருக்குது. மவுண்ட் அபிலிருந்து இந்நிகழ்ச்சிக்காக வருகை புரிந்துள்ள தபஸ்வினி ராஜயோகினி பிரம்மா குமாரி உஷா தீதிஜி நாம் அனைவருக்காகவும் இந்த ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொடுப்பதற்காக வருகை புரிந்துள்ளார்கள். ஆகவே இந்நிகழ்ச்சியில் அன்னார் அவர்களை மிக மனம் நிறைந்த மகிழ்ச்சியுடன் பாப் தாதா சார்பாக, இறைவன் சார்பாக, உங்கள் அனைவரின் சார்பாக வருக வருக என்று உள்ளபூர்வமாக மனம் நிறைந்த மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கின்றேன். माउंट आबू से बता रहे हैं हमारे आदरणीय तपस्विनी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी को तहे दिल से हम सब शक्ति सरोवर दबोवन के ओर से, आप सबकी ओर से, मीनाक्षी दीदी सी के ओर से स्वागत करती हूँ. दीदी जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम. தீதிஜி வந்து சீனியர் மெடிடேஷன் டீச்சராக இருக்காங்க. அது மட்டுமல்ல மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினராகவும் இருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட தீதிஜி வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்திருப்பது மிக மிக நம்ம எல்லாருமே செய்த ஒரு அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லலாம், ஒரு பாக்கியம்னு சொல்லலாம். அடுத்ததாக மேடையில் அலங்கரித்திருக்கும் நம்முடைய பிரம்மா குமரிகள் மதுரை துணை மண்டலத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜயோகினி பிரம்மா குமாரி உமா சகோதரி அவர்களையும் மனம் நிறைந்த மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்பதில் பெருமையடைகின்றேன். நம்மளுடைய மதுரை துணை மண்டலத்தினுடைய சேவை ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் மவுண்ட் அபிலிருந்து வேல்யூ எஜுகேஷன் இதனுடைய அசிஸ்டண்ட் டைரக்டர்னு சொல்லலாம். அது மட்டுமல்ல, நம்மளுடைய இந்த மீடியா விங்ஸ் மூலமாக தமிழ் துறையினுடைய இந்த ஒரு சேவையை நடத்தி வருகின்ற மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ராஜயோகி பிரம்மா குமார் ஜெயக்குமார் பாய்ஜி அவர்களையும் மனம் நிறைந்த மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். மிக மிக முக்கியமாக தாங்கள் அனைவருமே வெகு தூரத்திலிருந்து மிக ஊக்கம் உற்சாகத்துடன் நமது இந்த அழகான மாலை வேளையில் இந்த ஒரு அழகான ஓம் சாந்தி ஆடிட்டோரியத்திற்கு மனம் நிறைந்த மகிழ்ச்சியுடன் வந்து இந்த சேவையில் தாங்களும் தங்களுடைய பங்கை எடுத்துக்கொண்டமைக்கு மிக 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 அன்புடன் வரவேற்று பெருமை அடைகின்றேன். ஓம் சாந்தி. சகோதரி அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக பிரஜாபிதா பிரம்மா குமாரிகள் ஈஸ்வரிய விஸ்வ வித்யாலயத்தை பற்றி ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை எடுத்துரைக்க இருக்கின்றார் நம்முடைய மதுரை துணை மண்டலத்தின் மூத்த சகோதரர் ராஜயோகி பிரம்மா குமார் ஜெயக்குமார் சகோதரர் அவர்கள் கடந்த 45 ஆண்டுகளாக இறைப்பணியில் தன்னை அர்ப்பணித்து சேவையாற்றி வருகின்றார். மேலும் பிரம்மா குமாரிஸினுடைய வேல்யூ எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டின் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கின்றார். ஓம் சாந்தி. இனிய மாலை பொழுதில் நல்ல அதிர்வலைகள் மூலம் நல்ல வாழ்க்கை என்ற தலைப்பின் கீழ் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முக்கிய உரையாற்ற வந்திருக்கக்கூடிய மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ராஜயோகினி பிரம்மகுமாரி உஷா தீதி அவர்களையும் மூத்த சகோதரி ராஜயோகி பிரம்மகுமாரி
உமா சகோதரி அவர்களையும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரஜாபிதா பிரம்மா குமாரிகள் ஈஸ்வரிய விஸ்வவித்யாலயம் என்பது 1937ஆம் ஆண்டு அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் தந்தையாக இருக்கக்கூடிய பரம்பொருள் பரமாத்மா இறைவன் ஜோதி சுரூபமானவர், பிறப்பு இறப்புக்கு அப்பாற்பட்டவர், அவரே நேரடியாக ஒரு மனித சரீரத்தில் பரகாய பிரவேசம் செய்து இந்த ஆன்மீக கல்வி தொண்டு நிறுவனத்தை ஸ்தாபனை செய்தார். அவரை நாம் பல பிறவிகளாக அழைத்து வந்தோம். இறைவா, எங்களுக்கு நீ சுகம் கொடு, சாந்தி கொடு, எங்களை துக்கத்திலிருந்து விடுதலை செய், பதீத்தர்களை பாவனமாக ஆக்க வாருங்கள் என்று நாம் பல பிறவிகளாக அந்த இறைவனை அழைத்து வந்தோம். இப்பொழுது கலியுகத்தின் இந்த இறுதி தருணத்தில் அவரே நேரடியாக வந்து பிரம்மா என்பவர் மூலமாக இந்த ஆன்மீக கல்வி தொண்டு நிறுவனத்தை ஸ்தாபனை செய்துள்ளார். மேலும் இந்த ஒரு கல்வி தொண்டு நிறுவனமானது பெண்கள் மூலமாகவே தலைமை நிர்வாகியாக சகோதரிகள் இருந்து இந்த வித்தியாலயத்தை நடத்தி வருகின்றார்கள். தற்போதைய தலைமை நிர்வாகி தாதி ரத்தன் மோகனிஜி அவர்களுடைய தலைமையின் கீழ் இதனுடைய சேவையானது சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றது. அவர்கள் 99 வயதானாலும் இந்த இறை தொண்டை மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக செய்து வருகிறார்கள். ராஜயோக கல்வி என்பது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஜாதியினருக்கோ மதத்தினருக்கோ என்று இல்லாமல் உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மனித ஆத்மாக்களுக்கும் இந்த ஆன்மீக கல்வி, ராஜயோக கல்வி என்பது மிக மிக முக்கியமானது. ஆகவே ஜாதி, மதம், இனம், மொழி, வயது என்று அனைவருக்கும் இது இலவசமாகவே கற்றுத்தரப்படுகின்றது. இந்த ஆன்மீக கல்வியின் மூலம் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னையும் இறைவனையும் உணர்ந்து இறை சக்தியையும் தனக்குள் அடைந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு ஒழுக்கம் நிறைந்த வாழ்க்கையாக, அமைதி நிறைந்த வாழ்க்கையாக, பண்புகள் நிறைந்த வாழ்க்கையாக அமைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு எளிய வழிமுறைதான் இந்த ராஜயோக கல்வி என்பது. இதில் முக்கியமாக 4 பாடங்கள் என்பது கற்றுத்தரப்படுகின்றது. தெய்வீக ஞானம், ராஜயோகம், தெய்வீக குணங்களை நடைமுறைப்படுத்துவது மற்றும் நாம் பெற்ற இந்த இறை ஞானத்தை சேவையின் மூலமாக அனைத்து மக்களுக்கும் நாம் விழிப்புணர்ச்சி கொடுக்க வேண்டும் என்று ஞானம், யோகம், தாரணை, சேவை என்ற 4 பாடங்களாக இந்த வித்தியாலயத்தில் அனைவருக்கும் கற்றுத்தருகின்றோம். உலகம் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட 142 நாடுகளில் இதனுடைய கிளை நிலையங்கள் இயங்கி வருகின்றது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 லட்சம் ஆண்கள், பெண்கள் குடும்பத்தில் இருந்து கொண்டே தன்னுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டே இந்த ராஜயோகத்தை பயிற்சி செய்து வருகிறார்கள். இந்த ராஜயோகத்தினுடைய பயிற்சியின் மூலமாக நாம் நமக்குள் ஆன்மீக சக்திகளை பெற்று நல்ல பண்புகளை வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வழிமுறைதான் இது. கல்வி திட்டமாக அனைவருக்கும் கற்றுத்தரப்படுகின்றது. ஒரு தனி மனிதனுடைய மாற்றத்தின் மூலமாக உலக மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்பதுதான் இந்த வித்தியாலயத்தினுடைய நோக்கமாகும். மகாத்மா காந்திஜி அவர்கள் இந்த பாரதத்தை ராமராஜ்யமாக ஆக்க வேண்டும் என்று கூறினார். அவர் ராமராஜ்யம் என்று கூறும்போது எவ்வாறு கூறினார் என்றால், ஒரு தனிப்பட்ட பெண் அனைத்து ஆபரணங்களை அணிந்து கொண்டு இரவு 12 மணிக்கு தனியாக நடந்து சென்றாலும் அந்த பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பு இருக்க வேண்டும்.
அதுதான் ராமராஜ்யம் என்று அவர் ராமராஜ்யத்தினுடைய இலக்கு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் தன்னுடைய ஆசைகளை தெரிவித்தார். ஆனால் உண்மையில் பாரதம்தான் ஒரு காலம் ஸ்வர்க்கமாக ராமராஜ்யமாக இருந்தது. எவ்வாறு காலை மதியம் மாலை இரவு என்று சுழற்சியில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றதோ அதேபோல் 3 காலத்தை அறிந்த இறைவன் நமக்கு முக்கால ஞானத்தின் மூலமாக நமக்கு கூறுகின்றார். இந்த பாரதம் ராமராஜ்யமாக 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்தது. மீண்டும் இதை ராமராஜ்யமாக மாற்றுவதற்காகவே இறைவன் அவதாரம் எடுத்திருக்கின்றார். அவருடைய இறை கல்வியின் மூலமாக மனித ஆத்மாக்களை தூய்மைப்படுத்தி மீண்டும் ஒவ்வொரு ஆணையும் ஸ்ரீ நாராயணனாக, ஒவ்வொரு பெண்ணையும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மியாக மாற்றுவதற்குண்டான ஒரு கல்வியை இறைவன் நமக்கு கற்பித்து கொண்டிருக்கின்றார். இந்த இறை ஞானத்தை உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களும் அடைந்து பயன்பெற வேண்டும் என்பதற்காக 21 துறைகளாக பிரித்து, உதாரணமாக எஜுகேஷன் விங், யூத் விங், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் விங், ஸ்போர்ட்ஸ் விங் என்று ஒவ்வொரு துறையில் உள்ள மக்களுக்கும் ஆன்மீகம் என்பது முக்கியம், நற்பண்புகள் என்பது முக்கியம். அதனை நாம் எவ்வாறு நடைமுறையில் கொண்டு வர முடியும் என்பதை எடுத்துரைப்பதற்காக 21 விங்ஸாக பிரித்து சேவை செய்து வருகின்றார்கள். இதனுடைய தலைமையகம் மவுண்ட் அபு ராஜஸ்தானில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. அங்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல்வேறு விதமான மாநாடுகள், கருத்தரங்குகள், ராஜயோக தியானத்தை பற்றிய விழிப்புணர்ச்சி பாடங்கள், பயிற்சி முகாம்கள் நடைபெற்று வருகின்றது. தமிழகத்தில் 1970ஆம் ஆண்டு 3 சகோதரிகள் மூலமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. சகோதரி சிவகன்யா, சகோதரி லக்ஷ்மி, சகோதரி சாந்தா, 3 மூலமாக ஆரம்பமாகி இப்பொழுது தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றது. மதுரை துணை மண்டலத்தில் 1975ஆம் ஆண்டு ஆரம்பமானது. சகோதரி சாந்தா அவர்கள் இங்கு இறை சேவையை ஆரம்பித்தார்கள். இப்பொழுது மதுரை துணை மண்டலத்தில் 14 மாவட்டங்களில் சீரும் சிறப்புமாக இறை பணியானது நடைபெற்று வருகின்றது. அந்த 14 மாவட்டத்தில் உள்ள பிரம்ம குமாரிகள் அனைவரும் இணைந்துதான் இந்த சக்தி சரோவர் தபோவனத்தை உருவாக்கி உள்ளார்கள். உங்களுடைய சேவைக்காகவே இந்த கட்டடமானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நிகழ்காலத்தில் இந்த மதுரை துணை மண்டலத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளராக சகோதரி உமா அவர்கள் இருந்து இந்த சேவையை சிறப்பாக செய்து வருகின்றார்கள். இந்த பிரம்ம குமாரிகள் ஈஸ்வரிய விஸ்வவித்யாலயம் என்பது ஒரு ஆன்மீக கல்வி தொண்டு நிறுவனம். இதனுடைய சேவையை பாராட்டி ஐநா சபையில் நம்முடைய முன்னாள் தாதி பிரகாஷ்மணி அவர்களுக்கு பீஸ் மெசஞ்சர் என்ற அவார்டு கொடுத்து கௌரவித்தார்கள். 1992ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்கம் பிதா ஸ்ரீ பிரம்மாவுக்கு தபால் தலை வெளியிட்டு கௌரவித்துள்ளார்கள். இவ்வாறு இந்த வித்யாலயம் சீரும் சிறப்புமாக ஆன்மீக சேவைகளை இலவசமாக மக்களுக்கு செய்து வருகின்றது. ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து தாய்மார்களும் சகோதர சகோதரிகளும் இந்த நல் அதிர்வலைகள் மூலமாக நல்ல வாழ்க்கையை நாம் எவ்வாறு உருவாக்கி கொள்வது என்பதை பற்றிய உரையை கேட்டு நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கையாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தோடு நான் எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஓம் சாந்தி. சகோதரர் அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்த நிகழ்வாக நல்ல ஒரு அதிர்வலைகளை நம் அனைவர் மூலமாகவும் இந்த உலகத்திற்கு பரப்புவதற்கான ஒரு அடையாளமாக திருவிளக்கு ஏற்றுமாறு மேடையில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். मैं आदरणीय उषा दीदी से निवेदन करती हूँ,
आप अपने कमल हस्तों से दीप प्रज्वलित करके गुड वाइब्स को इधर स्प्रेड करने के लिए आपसे हम विनती करते हैं. நாம் எல்லாரும் கூட நம்முடைய உள்ளத்தில் இந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைட், ஆன்மீக ஒளியை ஏற்றுவதன் மூலமாக குட் வைப்ஸை நம்ம கிட்ட இருந்து வெளிப்படுத்துவோம். அதனுடைய அடையாளமாக நம்ம எல்லாரும் அவங்கவுங்க இடத்துல எழுந்திருச்சு நின்று நம்முடைய மொபைலில் இருக்கக்கூடிய டார்ச்சை ஆன் பண்ணி வச்சுப்போம். இந்த உலகமெங்கும் நல்ல ஒரு அதிர்வலைகளை நாம் பரவச் செய்வோம். அன்பு, அமைதி மற்றும் சக்தியின் அதிர்வலைகளை உலகமெங்கும் மானசீகமாக நாம் பரவச் செய்வோம். அனைவருடைய ஒத்துழைப்பிற்கும் நன்றி. அடுத்த நிகழ்ச்சியாக வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் ராஜயோகினி BK உஷா தீதிஜி அவர்களை பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை எடுத்துரைக்குமாறு பிரம்மா குமாரி சகோதரி கோமதி அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஓம் சாந்தி. சக்தி சரோவர் தப்போவனம் ஓம் சாந்தி ஆடிட்டோரியத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும், மேடையை அலங்கரித்து வீற்றிருக்கக்கூடிய பிரம்மா குமாரி சகோதர சகோதரிகளுக்கும் முதற்கண் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினராக இன்று மதுபன் பிரம்மா குமாரிகளுடைய அகில உலக தலைமையகமான ராஜஸ்தானிலிருந்து மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ராஜயோகினி பிரம்மா குமாரி உஷா தீதிஜி அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க. அவர்களை பற்றிய அறிமுகத்தை இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு அளிக்கிறேன். பிரம்மா குமாரி உஷா மதுபனத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மா குமாரிகள் அமைப்பினுடைய சீனியர் மோஸ்ட் டீச்சர், மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினர். அவங்க கிட்ட ரொம்ப சிறப்பான ஒரு குணமும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஆழ்ந்து சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு திறனும் அவங்க கிட்ட இருந்தது. ஆன்மீகத்தில் ஆழமான நாட்டம் இருந்ததுனால அந்த ஆன்மீகத்தை நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் எப்படி நடைமுறைப்படுத்துவது என்பதை பற்றி ஆழமாக ஆய்வு செய்து வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்திய ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் தான் நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறாங்க. 1980 தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக அர்ப்பணம் செஞ்சாங்க மனித குல சேவையில், இறை சேவையில். 1980 ஒரு 12 வருடங்களுக்கு அவங்க பாம்பே மற்றும் ஹைதராபாத் சென்டர்ஸில் தன்னை இணைச்சிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸில் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. 1985 1985ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலிருந்து இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் தி யூத் என்று அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டிருந்தது. அந்த சமயத்தில் பாரத ஒற்றுமைக்காக இளைஞர் பாத யாத்திரை என்று பிரம்மா குமாரிகள் அமைப்பினால ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த அந்த பாத யாத்திரையில் பாம்பேயிலிருந்து டெல்லி வரைக்கும் பாத யாத்திரையில் கலந்து கொண்டு அநேக கிராமங்கள் நகரங்களில் போயிட்டு இறை ஞானம், ஆன்மீக ஞானத்தை மனித குல நன்மைக்காக இளைஞர்கள், முதியவர்கள் என்று பல்தரப்பட்ட மக்களை சந்தித்து அவர்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக இறை ஞானத்தை எடுத்துரைத்தவர்கள். பிரம்மா குமாரிகள் என்றாலே ஆன்மீகம் என்று யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய தருணத்தில் செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங் மூலமாக பிரம்மா குமாரிகள் வேறொரு நோக்கத்திலையும் கூட மனிதகுல நன்மைக்காக சேவை செய்கிறாங்க என்பதை முதலில் நிரூபித்து காட்டியவர்கள் நம்முடைய உஷா தீதிஜி அவர்கள். செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்பதை நடத்துவதில் வல்லவர்.
அந்த செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட் லீடர்ஷிப் கோர்சஸை எல்லா விதமான பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ், பெரிய பெரிய கார்ப்பரேட் செக்டார்ஸில் மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபிலாசபியோட ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை எப்படி இணைச்சு அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டை எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணுறது என்பதை பற்றி எடுத்துரைப்பதில் வல்லவர் உஷா தீதிஜி அவர்கள் அப்படி இந்த செல்ஃப் மேனேஜிங் லீடர்ஷிப் கோர்சஸ் நடத்தின சில இந்தியாவில் அநேக பல்வேறு பெரிய பெரிய கார்ப்பரேட் செக்டார்ஸில் எடுத்திருக்கிறாங்க. குறிப்பாக அதில் சொல்லணும்னா ஹாங்காங்கில் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி, தாய்லாண்டில் இருக்கக்கூடிய தாய் ரேயான் கம்பெனி, மலேசியாவில் பேன் எடிபிள் ஆயில்ஸ், DRDO, பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல் லிமிடெட், ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட், இஃப்கோ, குஜராத் மில்க் மார்க்கெட்டிங் ஃபெடரேஷன், அமுல், BSNL, கோத்ரேஜ், டாடா அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல், IPCL, ONGC, ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா, இப்படி ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு. உஷா தீதிஜி அவர்கள் அவ்வளோ கம்பெனிஸில், அவ்வளோ கார்ப்பரேட் செக்டார்ஸில் செல்ஃப் மேனேஜிங் லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆயிரக்கணக்கான காலேஜஸ், யூனிவர்சிட்டிஸ், மெடிக்கல் அசோசியேஷன்ஸ், சோஷியல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷன்ஸ், கார்ப்பரேட் செக்டார்ஸில் பல்வேறு விதமான டாபிக்ஸ், பாசிட்டிவ் திங்கிங் டாபிக் போன்ற பல்வேறு விதமான டாபிக்ஸில் எடுக்கிறதுல மிக சிறந்த வல்லமை பெற்றவர்கள். அவர்களுடைய பேச்சு திறமை ஒவ்வொரு ஆன்மீக விஷயத்தையும் எளிய நடையில் மிகவும் சிறப்பாக நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் எப்படி நடைமுறைப்படுத்துவது என்று எடுத்துரைப்பதில் வல்லவர்கள் நம்முடைய உஷா தீதிஜி அவர்கள். நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் அநேக மாநாடுகள் மற்றும் செமினார்ஸில் கலந்துக்கிட்டு ஆன்மீக பண்புகளை பற்றி மிக அழகாக எடுத்துரைக்கக்கூடியவர் நம்முடைய உஷா தீதிஜி அவர்கள். முக்கியமானது நம்முடைய பாரதத்தினுடைய மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இதிகாசங்கள் ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதம். அந்த 2 இதிகாசங்களையும் நாம் கதையாக கேட்டிருக்கிறோம். அதில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் எவ்வளோ நாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி. ஆனால் அதனுடைய ஆன்மீக ரகசியங்கள், ஆன்மீக அர்த்தத்தை நம்முடைய அன்றாட நடைமுறை வாழ்க்கையில் நாம் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது என்பதை பற்றி மிகவும் ஆழமாக எடுத்துரைப்பதில் ரொம்ப திறமை வாய்ந்தவர்கள் நம்முடைய உஷா தீதிஜி அவர்கள். சகோதரி அவர்களுடைய இந்த லெக்சர்ஸ் சோனி சேனல், ஜி ஜாகரன், சன்ஸ்கார், ஆஸ்தா, சாதனா சேனல்ஸ், இப்படி வெரைட்டி சேனல்ஸில் டெலிகாஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கிறது. அவர்கள் செல்ஃப் மேனேஜிங் லீடர்ஷிப் என்ற புக்கை இங்கிலீஷில் மற்றும் ஹிந்திலையும் கூட அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட உஷா தீதிஜியினுடைய லெக்சர் தான் இப்போ நாம் கேட்க இருக்கிறோம். இந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றி. ஓம் சாந்தி. சகோதரி அவர்களுக்கு நன்றி. நாம் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த குட் வைப்ஸ் குட் லைஃப். பொதுவாக பாருங்கள், வைப்ரேஷன் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஆனால் இன்னைக்கு அது கூட என்ன ஆயிடுச்சு, ஷார்ட் ஆயிடுச்சு. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம எசன்ஸில் போகிறோம் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்முடைய சக்தியானது கூட அதிகமாயிட்டே இருக்கும். ஆகையால் தீதிஜி இந்த டாப்பிக்கை நமக்கு கிளியர் பண்ணுவாங்க. मैं आदरणीय दीदी जी से निवेदन करती हूँ, गुड वाइब्स गुड लाइफ. थैंक यू दीदी जी. Om Shanti. Please repeat with me this holy mantra. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. The word Om creates a vibration. And it is this universal mantra, when it is vibrated, then each and every particle of this universe starts resonating with it. So our today's subject, good vibes and good life, it has a very deep connection, vibrations with our life. Albert Einstein said, everything in the universe is vibrating.
works on the basis of vibrations. Someone else also mentioned, universe is an eternal dance of consciousness which carries energy and vibrations. So in the modern world, now people are accepting this fact that vibrations which is created from our thoughts, from our speech, from our nature, and from our actions. Everything is creating a vibration. Or we can say everything is working on the basis of vibrations. Recently there was a study that human beings' life, which is a composition of not just the physical being, but the mental being, the emotional being, and the spiritual being. And WHO has mentioned complete health is when all the four are in the balanced form. Physical health, mental health, emotional health, and spiritual health. The spiritual part is also included in it. And it is seen that the maximum thing that is damaging human beings' life is three things. The physical part is being damaged by toxins. The emotional or mental aspect is damaged by trauma. And the spiritual part is damaged by thoughts. So these three things are damaging our life. Physical life, this body, the diseases are created because there is a lot of toxins in it. And when the toxins are not removed, it is going to create an illness in some or the other organ. So people are becoming aware of it. And they are thinking of detoxing themselves. So they go to some health places where there is some healing done, where they are able to take care of their health. So they go to those centers, whether it is naturopathy or Ayurveda, whichever place. But even doctors also have mentioned that you need to detox. There is a lot of toxins that have gathered in the body. So from time to time we feel as if we need to detox ourselves. Because the food in today's modern age, when there is a lot of junk food, it is creating toxins. And these toxins are damaging our some or the other organ. So we need to detox that. The second thing is trauma. From childhood, sometimes the upbringing of a person is such that there is sudden trauma that they are carrying with them at the emotional level or the mental level. And when this trauma is there, what happens? It is constantly affecting their mind, their emotions, and their emotions are getting damaged. Why people are landing up in depression? After Corona, it is seen that there is so much
of anxiety that is developed in human beings. And it is due to some or the other sudden trauma that they had to go through or they had to face. We all know that during COVID times, some people have lost their near and dear ones. And so, when suddenly they experienced this, they were not even able to see them. They were not able to do anything. This sudden trauma is sitting somewhere in their minds, in their hearts, and which is creating some or the other negativities in them. Negative energy is created, and this negative energy, when it starts flowing, it is affecting their physical health, mental health, and emotional health as well. And the third aspect, which is the root cause of all, and that is thoughts. So 3 T's: toxins, trauma, and thoughts. And when the thoughts, we are living in an age where there is stress, anxiety, fear, etc. So it affects our thinking process, thinking system. It affects our thoughts. And majority we find that there is negative thoughts generated, waste thoughts generated. We think so much. So when lots of thoughts and waste thoughts and negative thoughts are generated, it is affecting our spiritual self, and not only the spiritual self, but then it is transcended to our physical, mental, and emotional levels also. Each and every thought is creating a vibration. And so when these thoughts are creating vibrations, then it flows. The more the negative and waste thoughts are generated, our inner energy or the vibrations is functioning at a very low level. A very low level. Low frequency, low vibrations are created, and we are engulfed by those vibrations. It is seen that each and every human being carries an aura, or they have a constant aura around them, which is definitely not seen with these naked eyes. But nowadays there are some instruments through which the aura is visualized. And mostly it is seen that people are carrying dark color auras around them, which is making them feel so low, because our mental energy, spiritual energy, emotional energy is constantly draining. So when there is low vibes encircling, engulfing us, we find that the quality of our life is also very poor. The quality of our relationships, it is affecting our relationships as well. And we are functioning, or there is a constant give and take of low level of energy. And we all know that soul is also an energy. This body is made up of matter. But yes, the 5 elements of nature, they also have this capacity to catch the vibrations. And the being in the body, the soul is also an energy. And this energy is also constantly creating vibrations. It is generating waves
and these waves are flowing. It is flowing, engulfing us, not only that, but it is flowing in our relationships also. That is why we find in our relationships also there are so many negative tendencies that are seen. There is a lot of negativity, hatred, anger generated. And when we come in contact with those people who have low level energy, they affect us also. They lay their influence on us also. And we also start draining our positive energy. This is why in the world it is seen that everybody's energy is constantly draining. We need to protect ourselves. And it is not just draining, it is not just influencing human beings, but it is influencing even animals, each and every creature on this earth. It reminds me that once the founder of this institution, Prajapita Brahma Baba, when he established this institution in Hyderabad, Sindh, and after partition they moved to Bharat. They came to India and they chose Mount Abu, which is in the Aravalli Hills. And Aravalli Hills is a place where sages and rishis and munis meditated. And it was seen that the aura of that place was with a very high frequency. So that place was specially chosen. And they all went there. But because of the jungles in the mountains, and people were very less, there were very poisonous snakes that used to come out. But whenever a poisonous snake would come out, Prajapita Brahma Baba would tell the brothers and sisters, let it go. Give good vibrations and it will go away. It won't harm you. And it was seen that in all these years, no people had any snake bites. The snake used to come, but then they used to go away. Why? Because of the positive aura which was there. They never had to kill any snakes. Baba used to say that it has also come to take vibrations. So let it also get some vibrations. And after being there for some time, it would just go away. We also have experienced this, that sometimes we are going to some place and the dog starts barking suddenly. They run after people. And those people with low energy level, fear, anxiety or anger, they bark at them so much. But whenever any sadhu is going or a person with high frequency is moving, they also become silent and sit down quietly. We all have experienced this. Our vibrations affect human beings. It influences them. It influences the animals also and the creatures also. So just imagine how much it is influencing our life. And today our lifestyle has become such, very fast. We have no time for ourselves. We have no time to look at ourselves, look at our lives. So this word life, good vibes and good life. Life, if we just write down the spelling L-I-F-E, L, looking inside.
Li, looking inside. And Fe, look inside which quality of energy is flowing. Flow energy. Fe is flow energy. So look inside which energy is flowing. Pause. Take some time for your own self. Pause a little bit and go inside and see which is my energy that I'm radiating. Each one is radiating. So which is that energy that I am radiating? The more I become the embodiment of values, the more positive energy starts radiating. The flow of energy is positive. But the more I am sometimes with mixed energies, something inside is negative, outside I'm trying to show I'm positive. Dual personalities. When there is dual personality, person is confused inside, and just imagine what are the vibrations he is radiating. Is it positive or negative? In our relationship, we meet some people and we tell them, oh, after a long time we are meeting you. And although we sometimes get bored with that person, we do not feel like meeting that person again. But from the superficial level, we would say, oh, we would like to meet you again. You are a very interesting person. You have a lot of information. So dual personality. Inside there is negativity, but outside, at the superficial level, we are trying to hide that negativity and speak something positive. So complicated personality we have developed. And so our vibrations, they are affecting our lives. Our vibes are such. That is also in a confused stage. And that is why we find some people, they are not able to heal their lives with the vibrations, positive vibrations. When there is positive vibrations, we are able to release the negativity from within. We are able to create such a beautiful aura around us. And this is what we all want. Sometimes we feel in our life we are not comfortable today. Nothing has happened, but still we are not in a good mood. It is because somewhere the energy that is radiating from me, the vibrations that is being released from me is of a very low level. That is why it is affecting us and we are not feeling happiness within. We've accumulated so much of this negative vibrations in us by negative thinking. Each thought is generating a vibration. Just as each word that we speak resonates, creates a vibration and reaches your ears. Similarly, each and every thought that we generate, it is also creating a vibrations. And it reaches the other person also. And that is why sometimes some people feel those vibrations. That this person was trying to be so positive, but it makes me feel it was just superficial. Whatever he was saying was superficial, he doesn't mean it. So we are able to catch those vibrations very powerful. Our internal radar system is such that we can easily catch those vibrations very powerfully. And we can accept it also. So, in the present era, in the present moment,
we need to look inside ourselves. Take a pause and see whether we are not in a split personality. We are able to harmonize our inner energy with the external energy. And then we find that our life becomes so comfortable. We are able to lead a comfortable life. Some years back, when Lord Mahatma Buddha was there, and it is said that Mahatma Buddha was going through a small town, and then he was to go through a jungle, and in that jungle there was a dacoit whose name was Angulimal. And it is said that Angulimal, this dacoit, was such. He used to catch people, cut their fingers, and he used to make a rosary of that fingers, and used to wear the rosary of fingers. So when Mahatma Buddha was crossing that town, people said to Mahatma Buddha, don't go through the jungle. There is this dacoit who is Angulimal. He cuts the fingers of people. So we would advise that you should change your route, go somewhere else. So the whole day, Mahatma Buddha sat in meditation and he meditated. And actually was cleansing his aura. He was purifying his aura. And after one day of complete meditation and his aura was purified, he just got up the next day morning and traveled through the jungle. Angulimal, this dacoit, came to know that somebody is passing by. So he came out of his den and he started running after Mahatma Buddha. But Mahatma Buddha's speed was such that although he was trying to run behind him, he was not able to catch him. He was not able to catch the aura of purity. So finally Angulimal stood still and shouted, "Stop!" So Mahatma Buddha stopped, turned around and he said, "This is my message for you as well. Stop. Stop whatever you are doing. Stop there itself. You have earned so much of sinful account. Stop." And his aura was such, so powerful that Angulimal just bowed down, knelt down on his knees, and he was enlightened. And then Mahatma Buddha said, "Stop. Again, stop what you are doing. Come with me." And he started following Mahatma Buddha and he became one of his special disciples. How persons in positive vibrations, they can change the attitude of others also. That is why in Hindi it is mentioned vritti se vibration. Vritti means attitude. Attitude generates the vibration. Vritti, this word, vritti comes from the word vrit, and vrit means a circle. Circle of thoughts. The same types of thoughts that we go on creating. It is engraving. The circle is getting deeper and deeper, engraved. And it is engraving here, and that forms the attitude. And this attitude then generates such vibrations that becomes your aura.
So in order to remove this negativity, in order to remove this waste thoughts which are constantly engraving on the soul, on that energy and generating such vibrations, we need to become full of wisdom. Mahatma Buddha enlightened himself with the wisdom. So when that enlightenment comes in today's age, this is what we need: wisdom. There is a lot of information that we have in today's world. It is a world of IT, information technology. But somebody has very rightly said, we have lost knowledge in information. Years back, there was a lot of knowledge. In the schools also, knowledge was given. But today, a bombardment of information is done on the students as well. A lot of information is given to them. So we have lost knowledge in information. And we have lost wisdom in knowledge. So we have moved away from wisdom. Wisdom is far back. Earlier in the days, although people were not educated, but they had wisdom. They were the embodiments of wisdom. But that wisdom was lost in knowledge. And knowledge is lost in information. So today there is no wisdom in the world. There is lot of information. A small child also has a lot of information in his mind and intellect. But there is no wisdom. He does not even know how to behave with his parents. He does not know how to behave with the elders. He is not able to improve his behavior, although he has a lot of IQ, he has a lot of information. But that is not able to change his behavior. And that is why such students who do not have who do not have knowledge, who do not have wisdom in them, finally after all this information also they are landing up in depression. There is a lot of anxiety. They do not know how to behave with their parents, with their elders. So that is lost. So now the time is demanding that we go back from information to knowledge and from knowledge to wisdom. And this is where spirituality is helping us. It is only on the basis of spirituality. The need of the hour is spirituality. That the more we are able to expose ourselves towards spirituality, we are able to generate positive thoughts. That is the nourishment for the mind, from where we are able to generate positive thoughts. On the basis of all this information, there is so much of negativity that is induced in the minds of the young children. And they are very quickly exposed to what negativity is. On the basis of a small mobile, they are able to perform cyber crimes, hacking, doing a lot of negative actions because lack of spiritual wisdom. So this is why the need of the hour in the present time is we need spiritual wisdom. It is only through spiritual wisdom that we'll be able to nourish our thoughts with some positivity. Nowadays, on WhatsApp, early morning you open and you get so many positive thoughts from people. Sometimes hardly people read them, and even if they read them, they feel they need to forward it to this person
it is very appropriate for this person, that person, that person. They forward it. They would never think it is for me. Let me think upon it. Let me contemplate upon it. And the moment they start contemplating, they are able to reach to the core of the wisdom, what is there inside. And if by contemplating, they begin their day with that. And during the day, if they are able to practice that which they have read, that which they have learned, if they are able to put it into practice, they are able to find that their lifestyle, their life is going to become very beautiful. So in order to create positive thoughts, generate positive vibrations, we need a lot of spiritual wisdom. And spiritual wisdom is only going to enlighten us, change our vibrations by changing our thoughts. And a good quality of life is then experienced. We have seen many people completely transforming through this enlightenment. And there are some who maybe they are coming every day for spiritual knowledge, spiritual wisdom, but because they are not able to practice it, when they are not able to practice it, although with such beautiful nourishment, it just vanishes away. And they are still victim of their old sanskaras. The old sanskars are still holding them. And they keep on generating because they have created that habit of generating negative thoughts constantly. Habit is such a thing. When we go on performing any action again and again, it is creating a habit. And when that habit is formed, sometimes they become a victim of that habit. They are not able to give it up, although many times they have got this opportunity to improve themselves, come out of that addiction, of that habit. But what happens? Although they get the opportunity, but then they take it lightly and feel from tomorrow maybe we can start. And the next day never comes for them. If we want to bring about transformation in ourselves, we have to take a determined thought. A determination has to be there. We have to be very powerful in our determination. That is why people in the world, to generate this determination in them, to generate that willpower, they keep a fast. They keep a fast. Why do people fast in the world? So that when they keep a fast and they are able to whole day, they are not influenced or they are not attracted by the food. They are able to have that self-discipline on them. They become victorious. That means that they have generated that willpower in them. That is why in India we have so many festivals. And in these festivals, what do? We keep a fast. And this fast helps us overcome some of the other weaknesses. It generates the willpower in us. That is why it is said, in order to change vritti, we need to have vrit. Vrit means fast, determination in the self. When there is determination, we are able to bring about a change in our attitude, vritti. And when that vritti is changed, the vibrations are naturally changed. Similarly, when we meet people in our lives, and those people who have low level energy, sometimes we are not comfortable with them.
We feel as if they are constantly absorbing our energy also and draining us of the energy. And we become very easily affected by their actions, by their lifestyle maybe. Normally people say, I'll just give an example. Normally people say, I don't get angry. Generally I don't get angry. But when somebody speaks a lie, I cannot control myself. I get very angry. Isn't it? This happens. Normally you don't get angry. But if somebody speaks lies, then we get angry. Why? We think, are they trying to fool me? What do they think of me? Am I a numb person? And that is what makes us feel angry. So we get angry. But if we just analyze the situation, why does a person speak lies? Why does a person speak lies? When does a person speak a lie? When there is fear. Fear of facing the truth. He cannot face the truth. So, he takes the support of speaking a lie. And immediately, when he takes the support of a lower energy, lower vibration, he is comfortable with that. So, because there is fear to face the fact, he takes the support of a low energy, and that is to speak a lie. Now, you have begun your day with very good positive thoughts. But when you come there and you know that he is speaking a lie and you get angry, is anger positive or negative? Fear is negative. So when he speaks lies, it's negative. Right? So he is the embodiment of negative energy level. He is functioning at a lower level, lower frequency. But when I have contemplated, I have done meditation, I began my day with some positive thoughts, and I come to that place and I feel that he is speaking a lie and it makes me angry. So is anger positive or negative? So negative person, a lower level frequency person, is immediately able to change you from positive to negative. Who is powerful? Who is powerful? Yourself or himself? Naturally he is powerful. He is able to bring you down to a lower level of frequency immediately, and you get angry. But if after knowing that he is speaking a lie, when you begin your day with positive thoughts and you remain silent, keep quiet and just move away from that place, then there is a lot of turmoil going on in the mind of that person. I shouldn't have spoken a lie. I should have spoken the truth. I should have done this. I should have, what would he have done? A little bit of anger, that's all. There is a turmoil going on, a fight going on, a struggle going on inside his mind. And then, finally, after half an hour, 45 minutes, he will come up to you and say, "Sir, I just wanted to say something." And you say, "Okay, please come in. What do you have to say?" Then he puts the whole story in front of you. This is what had happened, this is what happened, and this is why the result was that at that moment I was afraid that you might get angry with me, so I spoke a lie. But I'm sorry for that, but this is what had happened. After listening to the whole story, if you say, "Doesn't matter, it was good that you told me," no problem. I will look into the matter. You may be light. Don't need to get stressed. Now, does his fear increase or decrease? After saying these words very lovingly, will his fear increase or decrease? What do you say?
Naturally, his fear would decrease. He would think, I was just having fear for no reason. He didn't even say anything. On the contrary, he appreciated. He has changed. How did he change this much? Otherwise, normally he used to get so angry. What made him change? So his fear decreases. The next time something happens, he would not speak the truth immediately, but he would not be able to speak a lie also. He would remain silent. And afterwards again he would come and tell out the whole story in front of me. And then again, if he appreciated and say, thanks for sharing this information, be light, I'll look into the matter. You don't need to worry. So again his fear decreases. And this is how you empower a person with your vibrations. Your vibrations is creating an impact, is influencing him. And this is how you make him positive from negative. So he won't take the lower frequency support. He will start becoming positive because of your vibration. So positive vibes does not just influence our life, but it is influencing or empowering other people also who are working with me, who are with me. And they would also feel comfortable being in our company, that this person has transformed. This person is now functioning on a higher level of frequency. And the higher level frequency will always empower the lower level frequency. So, this is what time is demanding from us. The more we go on functioning at a lower level frequency, the more we are going to become victims of depression, anxiety, fear, all the lower level energies. So, time is demanding that we increase, we enhance our energy to that level, we enhance our vibrations, we clean our aura by looking inside which energy is flowing and empowering ourselves with that energy. And then the moment we start transforming, we uplift ourselves, ascend onto a higher level of frequency, immediately we start empowering others also. Nowadays, children would not listen to what you are going to speak. Children won't listen to what you want to say. But the moment we start functioning on a higher level of energy, we are able to influence them, we will be able to empower them. And this is how we are going to improve their behavior also. We cannot improve them by scolding them, by getting angry on them. No. Time is changing very fast. The moment sometimes a person says something, a father says something to the child, and if the child's ego is hurt, what will happen? The child will either move away from the father permanently, or today people they do not take time to kill their parents also. Why? Because they are so much victims of the lower energy levels, lower frequencies. So now the time is demanding, we cannot improve any person by scolding him, by getting angry on him, by using negative energy. No. But the more we are able to transform ourselves and ascend onto a higher energy level, we are able to empower them through our behavior. We will be able to change them. What we wanted to bring the change in them, but we can't bring by scolding them, by getting angry on them. We have to generate those vibrations in our life that we create that aura and we are able to influence them very easily. So this is what time is demanding. You find that we worship the
picture of Lakshmi. Lakshmi is always shown this way, money flowing, or this way, energy flowing. Money is also an energy. Currency, that is why it is known as currency. And currency is shown flowing from Lakshmi's hand. That means let it flow. Currency, this word comes from the word current. And if you try to hold current, what will happen? If you try to hold current with your naked hands, what would happen? It would give you a shock. So similarly, God also tells us, let the energy flow. Let your energy of the mind, let the energy of your speech, let the energy of your wealth, all your energy, let it flow. Don't try to hold it. Why are so many people becoming heart patients in India today? Because they are trying to hoard money. They are trying to hoard the currency, and that is why they get shocked. So let it flow. Let it flow. It has come from somewhere and it has to flow. We cannot hold anything. What did we bring in this world? We did not bring anything. Whatever we earn has to be distributed here only. It has to be shared in this world only. So don't try to hold, because the moment you try to hold a current with your naked hands, it is going to give you a shock. So in the modern age, it is seen that people have done a research on the human consciousness, and they have seen that the two things that there in people's psychology, and these two things are, either there is a feeling of loneliness, people are feeling so lonely, and secondly, they feel there is no love, nobody is loving them. This shows that the negative energy level has increased to such a level that people are feeling so lonely inside. There is no feeling of love from anywhere. So now the time is that we increase this positive energy within us. We generate the positive vibrations, let it flow, and let there be again this feeling of universal brotherhood. That is why in the beginning when I said, somebody has rightly said, universe is a dance of consciousness, an eternal dance of consciousness which carries energy and vibrations. Which carries energy and vibration. So let us generate this universal feeling from negativity to positivity. And for that, spiritual nourishment. The more I am able to nourish myself, I am able to increase my spiritual immunity, and I am able to function on that level. Nowadays, we have seen that when people are functioning at the low level energy, low frequency of energy, there is lot of diseases that is coming up in their physical bodies as well. So the health is deteriorating, the mental health is deteriorating, the emotional health is deteriorating, because the spiritual health, spiritual immunity is gone. So now on the basis of spiritual wisdom, we increase our spiritual immunity, and the more we are able to increase our spiritual immunity through spiritual maturity, the more we function on that level, we are able to change our aura, we are able to purify our aura, clean our aura, and we are able to generate such vibrations. And this is where life becomes so beautiful. So let us enjoy our life, enjoy the beauty of our life. Every moment of our life we experience the positivity, and we see that there will be a complete transformation in us. So this is what we mean by good vibes and good lives. So take this inspiration that during the week, at least 1 day or 2 days, you have to
visit a spiritual center and nourish your mind with some spiritual thoughts and let that energy flow in you. Let it flow towards everyone in your family, in your relationship, in your world, and everything would start changing. Right? You agree with me on this point? Once or twice in a week, definitely visit a spiritual center. Not just, oh, I'm getting good spiritual thoughts on my WhatsApp, so no need for me to go to a spiritual center. The more we are able to go into those vibrations, because on the spiritual center there is positive vibrations. When we have come here, you have come in a positive environment, a positive vibration. So it helps you. If you listen to the same lecture on social media maybe, but in the home there are no positive vibrations. There is so much of negative vibrations. So it will not lay an influence. You won't be able to clean your aura. So once or twice in a week, at least make it a habit that you have to visit a spiritual center. Nourish your mind with some spiritual thoughts and ascend into a higher level. Go on to a higher level. And when you go on to a higher level, your vibrations are going to change your life completely. So with these thoughts, I wish every one of you to clean your aura, and our sister Uma will definitely conduct meditation, so that meditation with those positive thoughts, you have nourished your mind, but with the positive thoughts you will be able to clean your aura, purify your aura, regenerate yourself from within. And when you regenerate from within, re-energize yourself from within, and you are able to create your life on the basis of that. So take this inspiration with you from today's lectures. Thank you very much. With these words, thank you for listening. Om Shanti. ஓம் சாந்தி. நாம் எல்லாருமே தீதிஜிட்ட இருந்து ஒரு குட் வைப்ரேஷன் மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸ்பிரிச்சுவல் வைப்ரேஷன், ஒரு என்லைட்டான ஒரு வைப்ரேஷனை ஃபீல் பண்ணோம் தானே? நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு கை அசைச்சு சொல்லுங்கள். Didiji, we all feel that vibrations from you, Didiji. Didiji, we are sincerely grateful for you for enlightening us. Didiji நமக்கு ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. ஸ்பிரிச்சுவல் நரிஷ்மெண்ட், ஸ்பிரிச்சுவல் இம்யூனிட்டி, ஸ்பிரிச்சுவல் மெச்சூரிட்டி, இதெல்லாம் இருக்கிறப்ப தான் நாம் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆராவை கிளென்சிங் பண்ண முடியும். ஸோ அதற்காக நம்முடைய தீதிஜி அவர்களுக்கு உங்கள் எல்லார் சார்பிலையும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஸோ அடுத்ததாக மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு. தீதிஜி இப்போ நமக்கு சொன்னாங்க, உமா தீதி வருவாங்க, உங்கள் எல்லாருக்கும் உங்களோட ஓராவை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு மெடிடேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செய்ய வைப்பாங்க. ஏன்னா மெடிடேஷன் மூலமாக மட்டும்தான் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு வைப்ரேஷனை நம்ம தட்டி எழுப்ப முடியும். நம்மளை சுற்றி முதல்ல அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், பரப்ப முடியும். நம்முடைய ஓரா க்ளீன் ஆக தான் அது உலகத்துக்கு ஒரு வைப்ரேஷனாக போய் சேரும். அதற்காகவே நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு அழகான, ஒரு அமைதியான ஒரு தியான அனுபவத்தை சேவிக்க இருக்கிறாங்க. ராஜயோகினி பிரம்மா குமாரி உமா சகோதரி அவர்கள். அவங்க கடந்த 37 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பிரம்மா குமாரிகள் ஈஸ்வரிய விஸ்வவித்யாலயத்தில் தன்னை இணைத்து கொண்டு சேவையாற்றி வருகிறார். தற்போது மதுரை துணை மண்டலத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் இருக்கிறார். பல பேருடைய வாழ்க்கையில் ஆன்மீக ஒளி ஏற்றி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடியவர். ஒரு பெஸ்ட் ராஜயோகா மெடிடேஷன் ப்ராக்டிஸோட ஒரு மென்டர் ட்ரைனராகவும் இருக்கிறாங்க. சகோதரி அவர்கள் நமக்கு தியான அனுபவம் சேவிப்பார்கள். ஓம் சாந்தி. அமைதி நிறைந்த, ஆரோக்கியமான, மகிழ்ச்சியான, திருப்தியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதுதான் அனைவருடைய ஒரு லட்சியமாக, ஆசையும் இருக்கின்றது என்று சொல்லலாம். ஆனால் குட் வைப்ஸ் மற்றும் குட் லைஃப் அமைத்து கொள்வது என்பது அவரவருடைய கையில் தான் இருக்குது.
எல்லாத்துலேயுமே நல்ல விஷயங்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றது. ஆனால் அந்த நல்லதை எடுத்துக்கொள்வதற்கான ஒரு சக்தி என்பது தேவைப்படுகிறது. அந்த ஒரு சக்தியை வர வைக்கக்கூடியது ஆன்மீக சக்தி. இவ்வளோ நேரம் உஷா தீதி மூலமாக நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டீங்க. இப்போ அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நமக்குள்ளே சேமிப்பு பண்ணணும். ஒரு நாளெல்லாம் அது சேமிப்பு ஆகிடாது. ரெகுலராக அதுக்கு மெடிடேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நமக்குள்ளே நல்ல சேவ் பண்ணிக்க முடியும். அதனால் அன்றாட தியானம் அனைவருக்குமே அவசியமானது. நாம் நினைக்கிறோம் பிரச்சனை வந்தால் தான் தியானம் பண்ணணும், கஷ்டம்னு ஒன்று இருந்தால் தான் தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அப்படி கிடையாது. எப்படி உடலுக்கு தூக்கம், உணவு, வருமானம் இதெல்லாம் தேவைப்படுது வாழ்க்கைக்கு, அன்றாட வாழ்க்கைக்கு, அதே போல தான் ஒரு மன ஆரோக்கியத்தை பெறுவதற்கு ஒரு வில் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு தெளிவான ஒரு மனநிலை, தெளிவான ஒரு புத்தியை, சக்தியை கொண்டு வருவதற்கு தியானமானது மிக மிக அவசியமானது. எல்லோருக்குமே இன்றைக்கி தேவைப்படுவது என்ன? வாழ்க்கையில் நிறைய தேவைகள் இருக்குது. ஆனால் அனைவருக்கும் இன்றைய சூழ்நிலையில் தேவைப்படுவது என்ன? பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வேணும் அப்படின்னா அந்த பீஸ் எங்கேருந்து கிடைக்கும்? அமைதி என்பது யாரும் நமக்கு கொடுக்குற ஒரு பொருள் கிடையாது. அது யாரிடமும் நாம் கேட்டு வாங்கக்கூடிய ஒரு பொருளும் அல்ல. எதை கொடுத்தும் நாம் அமைதியை பெற முடியாது. அமைதியை வேண்டுமென்றால் அமைதி கடலாக இருக்கக்கூடிய இறைவன், பரம்பொருள், பரமாத்மா, பகவானிடம் நாம் மனதை கொடுக்க வேண்டும். இறைவனுக்கு நாம் மனதை கொடுக்க வேண்டும். அப்பொழுது இறைவன் நமக்கு தேவையான அமைதியை கொடுப்பார். அந்த மனதை ஈடுபடுத்துவதற்கான ஒரு பயிற்சி தான் தியானம். மனசு ஒருமுகப்பட மாட்டேங்குது, மனசில் சக்தி இல்லை, நிறைய வீண் எண்ணங்கள் வருது. அந்த எண்ணங்களெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி ஒரு நல்ல எண்ணங்களே செய்யக்கூடிய ஒரு மனதை நாம் தியானத்தின் மூலமாக கொண்டு வர முடியும். அப்பேற்பட்ட மிக உயர்ந்த ராஜயோக தியானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை. அந்த ராஜயோக தியானத்தை சிறிது நேரத்திற்கு நாம் பயிற்சி செய்யலாம். அமைதி கடல் இறைவன், இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட உலகம் என்று சொல்லக்கூடிய பிரம்மலோகம் என்று சொல்லக்கூடிய உலகத்தில் அந்த இறைவன் இருக்கின்றார். அந்த இறைவனிடம் நாம் மனதால் சென்று அந்த இறைவனுடைய மகிமையை, புகழை நாம் உள்ளத்தில் பாடுவோம். அதுதான் தியானம் என்று கூறுகின்றோம். கடல் காற்று வீட்டுக்கு வராது இல்லையா? கடல் காற்று வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில் போகணும், கடற்கரைக்கு போகணும். அப்போ தான் அந்த கடலோடைய காற்று உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே போல தான் கடவுளுடைய சக்தி வேணும், அவருடைய உதவி வேணும், நிறைய இருக்குது அவரிடமிருந்து வேணும் அப்படிங்கிறது. அவற்றெல்லாம் அடைய வேண்டும் என்றால் அவர் இருக்கும் இருப்பிடத்திற்கு நாம் செல்ல வேண்டும். நீங்கள் எல்லாம் செல்ல தயாராக இருக்கீங்களா? எவ்வளோ நேரத்துக்கு? ஒரு 5 மினிட்ஸா? ரொம்ப நேரம் உட்கார வைக்க மாட்டோம். நீங்கள் ரிலாக்ஸாக இப்போது உங்கள் செல்ஃபோனெல்லாம் கொஞ்சம் சைலன்ஸில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இப்போது நம்ம மனதால் இறைவன் இருக்கிற உலகத்துக்கு போவோம். இறைவனிடம் நம்முடைய மனதை அர்ப்பணிப்போம். இறைவனை பற்றிய சிந்தனைகளை நாம் சிறிது நேரத்திற்கு பயிற்சி செய்வோம். அந்த அமைதி கடலான உலகம் அது. பகவான் மட்டும் அந்த உலகத்தில் இல்லை, அவர் இருக்கிற உலகமே அமைதி தான். அந்த உலகத்துக்கே நம்ம சென்று விட்டோம் என்றால் நமக்கு தேவையான அமைதி மட்டுமல்ல, பலவற்றை நாம் அந்த இறைவனிடமிருந்து பெற்று வர முடியும். எப்படி ஒரு கோயிலுக்கு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வாசலில் செருப்பு கழட்டி போட்டுட்டா தான் கோயிலுக்கு போய் அந்த பகவானை தரிசிக்க முடியும் இல்லையா? அதே போல தான் இறைவன் இருக்கிற உலகம், சிவாலயம், பிரம்மலோகம், அந்த இறைவன் இருக்கிற உலகத்துக்கே நாம் செல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் இந்த உடல் என்ற செருப்பை இந்த உலகத்திலேயே கழட்டிவிட்டு, நான் இந்த ஒரு உடல் அல்ல, நான் இந்த உடலில் வீற்றிருக்கும், இந்த உடலை இயக்கி கொண்டிருக்கும் ஒரு சக்தி, நான் ஒரு ஆத்மா என்று தன்னை நீங்கள் நினைக்க வேண்டும். தியானம் என்றாலே செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அண்டு காட் ரியலைசேஷனை தான் மெடிடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். செல்ஃப் எப்படி நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும்? இந்த உடல் என்ற நினைவு இங்கே விட்டுட்டு நம்ம மனதால் அந்த இறைவனோடு தொடர்பு கொள்வோம். மனம் என்ற புஷ்பத்தை நாம் இறைவனுக்கு
அர்ப்பணம் செய்வோம். அது ஒரு புஷ்பம். அந்த புஷ்பத்தை நாம் இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்வோம். இன்னும் சுலபமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், தியானம் என்றாலே இறைவனை நாம் மனதில் அன்போடு நினைக்க வேண்டும். அந்த அன்புக்கு இறைவன் பல மடங்கு நமக்கு பலனை கொடுக்கக்கூடியவர். அதனால் இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே அன்பாக நினைக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்க. நான் ஓம் சாந்தி என்று சொல்லி இந்த தியான பயிற்சியை ஆரம்பம் செய்வேன். நீங்களும் கூட உங்கள் மனதில் ஓம் சாந்தி என்று நினைத்து கொள்ளும் பொழுது உங்களுடைய ஒரு மனதிற்கு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் கிடைக்கின்றது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு நம்ம இந்த உடலை மறந்து உலகத்தை மறந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் பரம்பொருள் பகவானை அன்போடு நினைவு செய்வோம். ஓம் சாந்தி. இப்பொழுது நான் என்னுடைய எல்லா விதமான சிந்தனைகளிலிருந்து விடுவித்து கொண்டு என்னை பற்றியும் இறைவனை பற்றியும் சிந்திக்க தொடங்குகின்றேன். மெது மெதுவாக இங்கு இருக்கக்கூடிய சப்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு என் மனதை ஒருநிலைப்படுத்திக் கொள்கின்றேன். நான் என்பது இந்த உடலை இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அழியாத சக்தி. நான் ஒரு ஆத்மா. நான் ஆத்மா. இந்த உடலில் இரண்டு புருவங்களுக்கு நடுவில், இரண்டு கண்களுக்கு பின்னால், மூளையின் நடுப்பகுதியில் ஹைப்போதலமஸ் இருக்கும் இடத்தில் ஒளி புள்ளியாக புருவ மத்தியில் இப்பொழுது ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். நான் ஒரு பிரகாசமான ஆத்மா. நான் ஆத்மா. கண்களுக்கு புலனாகாத அழியாத ஆத்மா. நான் ஆத்மா. அழியக்கூடிய இந்த உடல் நான் அல்ல. இந்த உடலிற்கு மனம் புத்திக்கும் எஜமானனாக இருக்கக்கூடிய நான் ஒரு ஆத்மா. கண்கள் மூலமாக நான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன். ஆனால் இந்த கண்கள் நான் அல்ல. காதுகள் மூலமாக கேட்டு கொண்டிருக்கின்றேன். ஆனால் இந்த காதுகள் நான் அல்ல. நான் மிக லேசான ஆத்மா. ஆத்மாவாகிய நான் இப்பொழுது இந்த உடலில் இருந்து சிறிய புள்ளியாக விடுபட்டு இறைவனிருக்கும் உலகிற்கு மனம் புத்தி சக்தி மூலமாக இந்த உலகத்தை கடந்து, சப்தங்களை கடந்து பறந்து செல்கின்றேன். ஒளி புள்ளியாக நான் ஆத்மா பறந்து சென்று கொண்டே இருக்கின்றேன். சூரிய, சந்திர, நட்சத்திர மண்டலங்களையும் கடந்து
சென்று கொண்டே இருக்கின்றேன். வெகு தொலைவில் இருக்கக்கூடிய பிரம்ம லோகம் என்று சொல்லக்கூடிய இறைவனருக்கும் ஆலயத்தில் பிரவேசிக்கின்றேன். ஆஹா, இந்த உலகமானது செம்பொன்னிறமான ஒளி பிரகாசமயமான உலகமாக இருக்கிறது. இந்த உலகத்தில் இறைவனை ஜோதி ஸ்வரூபமாக காண்கின்றேன். இறைவன் பரமாத்மா ஒளி பிரகாசமாக அனைத்து குணங்களின் கடலாக இருக்கின்றார். இறைவனின் அருகில் நான் இருக்கின்றேன். நான் ஆத்மா, இறைவனுடைய அன்பான குழந்தை, இறைவனுடைய ஆத்ம தந்தை, பரம்பொருள் பரமாத்மா அமைதியின் கடலாக இருக்கின்றார். அமைதி கடலாகிய இறைவனிடமிருந்து அமைதியின் கிரணங்கள் என்னை நோக்கி வந்து கொண்டே இருக்கின்றது. எனக்குள் அமைதியின் சக்தி நிறைந்து கொண்டிருக்கின்றது. உண்மையான அமைதியை நான் அனுபவம் செய்கின்றேன். என்னை சுற்றிலும் அமைதியின் கிரணங்கள் பரவி கொண்டிருக்கின்றன. எங்கு பார்த்தாலும் அமைதியின் கிரணங்கள் பரவிக்கொண்டே இருக்கின்றது. உண்மையான அமைதி நான் இறைவனிடமிருந்து அடைந்து கொண்டிருக்கின்றேன். அன்பான தந்தையே, பரம தந்தையே, உங்களை நான் அனுதினமும் அன்போடு நினைவு செய்வேன். நான் ஆத்மா, அமைதி ஸ்வரூபமான ஆத்மா. நான் ஆத்மா, தூய்மை ஸ்வரூபமான ஆத்மா. நான் ஆத்மா, சக்தி ஸ்வரூபமான ஆத்மா. ஆத்மாவாகிய நான் பிரம்ம லோகத்திலிருந்து ஒளி பொல்லியாக மீண்டும் இந்த உடலில் புருவ மத்தியில் அமர்ந்து கொள்கின்றேன். ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. இதே போன்று இந்த தியானத்தை நீங்கள் அனைவருமே அன்றாடம் உங்களுடைய நன்மைக்காகவும், உங்களுடைய குடும்பத்தின் நன்மைக்காகவும், உலகத்தின் நன்மைக்காகவும் 10 நிமிடமாவது இந்த தியானத்தை செய்ய வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரிடமும் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. ஓம் சாந்தி. நம் அனைவருக்கும் அழகான ஆன்மீக அனுபவத்தை ஏற்படுத்தி நம் அனைவரை சுற்றிலும் நல்ல ஒரு அதிர்வலைகளை பரவச் செய்ததற்காக சகோதரி அவர்களுக்கு உங்கள் அனைவரின் சார்பாக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதனுடைய எஃபெக்ட் நமக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னா
தீதிஜி சொன்னாங்க நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு முறையாவது நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் சென்டர்ஸ்க்கு போகணும் அப்படின்னு. அதற்காக ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் நம்முடைய எல்லா பிரான்ச்சஸ்லேயும் நடக்கும். ஒவ்வொரு மண்டே நம்ம அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஒரு 7 days, ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு ½ கொடுத்தா போதும். பேசிக் மெடிடேஷன் நீங்கள் 7 days கற்றுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் டச்சில் இருந்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்குள்ள அந்த குட் வைப்ரேஷன்ஸை ஈஸியாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண முடியும், உலகத்துக்கும் நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும். ஆகையால் நீங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து இன்றைக்கி வந்திருந்தாலும் சரி, நீங்கள் கூகுள் க்ரோமில் போயிட்டு பிரம்ம குமாரிஸ்னு உங்கள் ஊர் பேர் போட்டிங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரான்ச் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் சென்டர்ஸ்க்கு வருகை தருமாறு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அடுத்த நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கான நன்றியுரை நல்க வருகின்றார் பிரம்மா குமாரி ராணி சகோதரி அவர்கள். ஓம் சாந்தி. இன்னைக்கு ஹாலில் உங்களை போல நானும் அமர்ந்து தீதிஜினுடைய ஸ்பீச் கேட்டுட்டு இருக்கும் போது எனக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தது, இது கனவா இல்லை நினவான்னு தோணுச்சு. ஏன்னா தீதிஜி மவுண்ட் அபுல 25,000 பேர் இருக்கக்கூடிய இதே போல் 10 மடங்கு பெரிய ஹாலில் ஒரு அருமையான ஆன்மீக சொற்பொழிவு, மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் பண்ணக்கூடியவங்க இன்றைக்கி நம்ம முன்னாடி இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு கனவா நினவா நானே என்ன கிளி பார்த்துக்கிட்டேன். ஸோ அவங்க கூட அவங்களுடைய இன்றைக்கி ஃபுல் டே பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்த நாள்லேருந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறாங்க. காலையிலேருந்து நிறைய மெடிடேஷன் கிளாஸஸ்லாம் இருக்குது, நாளைக்கும் உங்களுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்குது. ஆனாலும் கூட இன்றைய நாளில் உங்கள் அனைவருக்காகவும் தன்னுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி மவுண்ட் அபு ராஜஸ்தானிலிருந்து வருகை புரிந்து அவர்கள் நமது ஒரு நல்ல ஒரு எண்ண அதிர்வலைகளை உருவாக்கி சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான ஒரு ஆன்மீக சொற்பொழிவு என்பதை ஆற்றினார்கள். அவர்கள் தனது உரையில் கூறும் பொழுது, இன்றைய நவீன உலகத்தில் தனிமை மற்றும் அன்பற்ற நிலை என்பது அதிகமாகிட்டே இருக்கிறது. ஏன்னா எதிர்மறையான எண்ணங்களினுடைய அலைகள், நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் தான் அதற்கு காரணம். ஆனால் அதை பாசிட்டிவாக நம்மளே சுற்றி ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான எண்ண அலைகளை உருவாக்குவதற்கு நம்மளால் மட்டும்தான் முடியும். நமது எண்ணங்கள், நினைவுகள் மற்றும் உணர்வுகள், ஆட்டிடியூட், இதன் மூலமாக வாழ்க்கையில் வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய எதிர்மறையான விஷயங்களை நம்முடைய ஆக்கப்பூர்வமான எண்ணங்களால் மூலமாக மாற்ற முடியும் என்று நமக்கு ஒரு அருமையான ஒரு சொற்பொழிவை நடத்திய தெய்வீக சகோதரி பிரம்மா குமாரி ராஜயோகினி உஷா அவர்களுக்கு உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் எனதன் சார்பாகவும் மனம் நிறைந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தேங்க்யூ தீதிஜி. அடுத்ததாக நமக்குள் இருந்து அந்த ஆக்கப்பூர்வமான எண்ண அலைகளினுடைய வைப்ரேஷனை எவ்வாறு கொடுப்பது என்பதை தனது தியான அனுபவத்தின் மூலமாக எடுத்துரைத்தார்கள் மற்றும் அனுபவம் செய்வித்தார்கள். மதுரை பிரம்மா குமாரிகள் துணை மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜயோகி பிரம்மா குமாரி உமா அவர்களுக்கு உங்கள் அனைவரின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்நிகழ்ச்சியில் நமது பிரம்மா குமாரிகள் ஈஸ்வரிய விஸ்வவித்யாலயத்தினுடைய அறிமுகத்தை எடுத்துரைத்து இந்நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே உங்கள் அனைவரின் முன்னால் அமர்ந்து உங்களுக்காக ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் என்பதை கொடுத்து கொண்டிருந்த நமது தெய்வீக சகோதரர், மூத்த சகோதரர் ராஜயோகி பிரம்மா குமார் ஜெயக்குமார் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைய நாள் என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு அதிர்ஷ்டமான நாள்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அதிர்ஷ்டம் என்பது டெய்லி கிடைக்கிறது கிடையாது, எப்போவாது திடீர்னு கிடைக்கிறது. உங்களுக்கு அழைப்பு கூட திடீர்னு தான் கிடச்சிருக்கும், ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் தான் கிடச்சிருக்கும். நேற்று தானே சொன்னாங்க இல்லையா, நேற்று தான் கிடச்சிது, அதான் அதிர்ஷ்டம்னு சொல்கிறது. நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. அதில் இன்றைக்கு நாள் என்பது சத்குருவார், வியாழக்கிழமை. ஸோ இன்றைக்கு நாளில் இந்த இடத்துக்கு ஒரு நல்ல வைப்ரேஷனில் நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க என்று சொல்லும் பொழுது உங்கள் எல்லார் மேலேயும் குரு திசை என்பது வந்துருச்சு. நீங்கள் எல்லாருமே குரு பார்வையில் இருக்கீங்கன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இன்றைய நாள்லேருந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் உங்களால் கண்டிப்பாக ஆக்கப்பூர்வமானதாக மாற்ற முடியும் என்பதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டான நாள் தான் இன்றைய நாள்.
ஸோ இன்றைய நாளில் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று திடீர்னு கூப்பிட்டோம், உடனடியாக வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்து கொடுத்த, குடும்பத்துடன் வந்து மதுரை, திண்டுக்கல் மற்றும் சக்தி சரோவர் தபோவனம் சுற்றி இருக்கக்கூடிய அனைத்து இடங்களிலும் வந்து சிறப்பித்து கொடுத்த தாங்கள் அனைவருக்கும் பிரம்மா குமாரிகள் ஈஸ்வரிய விஸ்வவித்யாலயத்தின் சார்பாக மனம் நிறைந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மற்றும் இந்நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்துவதற்காக ஒளி அமைப்புகளை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த சகோதரர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்நிகழ்ச்சியை மிகவும் அழகாக ஒருங்கிணைத்த பிரம்மா குமாரி ஆஷா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி. ஓம் சாந்தி. நன்றி உரை நல்கிய சகோதரி ராணி அவர்களுக்கு நன்றி. எப்படி பாருங்க, நம்ம இன்னைக்கு ஒரு டெக்னாலஜி அவ்வளோ டெவலப் ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து எங்கே போனாலும் ஒரு வைஃபை ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய நெட்டை நம்ம மொபைலுக்கு எடுத்து கொடுத்துரும். நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுபோல் இங்கே ஒரு வைஃபை பிளேஸ் இருக்குது. உங்களை வந்து சுப்ரீம் கிட்ட கனெக்ட் பண்ண வச்சு சுப்ரீமோட பவரெல்லாம் ஒரு செகண்டில் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு அற்புதமான இடம் அந்த சக்தி சரோவர் தப்போவனத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நீங்கள் வந்த உடனே கூட அதுக்கு போயிட்டு வந்திருப்பீங்க. ஷிவ் அனுபூதி தாம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெஷல் மெடிடேஷன் பிளேஸ் அது. ஷிவ் அனுபூதி தாம் அதனுடைய ஒரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, எண் கோண வடிவில் அது கட்டப்பட்டிருக்கு, ஆக்டகனல் ஷேப். ஸோ சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி, நல்ல வைப்ரேஷனை அது தனக்குள்ளே தக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கும், அதை அதிகப்படுத்திகிட்டே இருக்கும். ஈவன் மெடிடேஷன்னா என்னன்னே தெரியாத ஒரு நியூ பர்சன் உள்ளே போனால் கூட அங்கே ஈஸியாக அவங்க வைப்ரேஷன்ஸை ஃபீல் பண்ண முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான இடம் இங்கே இருக்குது. இங்கே வசிக்கக்கூடியவங்களும் சரி, தமிழ்நாட்டினுடைய பல இடங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய ராஜ யோகிகளும் தினசரி அங்கே உட்காந்து தியானம் பண்ணி நல்லா அந்த இடத்த என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா வைப்ரேஷன்ஸால் சார்ஜ் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. ஆகையால் நீங்கள் எல்லாரும் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி உள்ளே போய் ஒரு 2 மினிட்ஸாவது மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள். உங்கள் மனசில் என்னெல்லாம் கோரிக்கைகள் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே நீங்கள் அங்கே இருக்கிறப்ப திங்க் பண்ணி பாருங்கள், அது எல்லாமே நிறைவேறிடும். அதே நேரத்தில் ஏதாவது ஒன்றை நம்ம விடணும்னு ரொம்ப காலமாக முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்போம், அதையும் அங்கே ஒரு பியூர் தாட்டாக வச்சிங்க அப்படின்னா அதிலிருந்து விடுபடுறதுக்கான ஒரு வழியும் நமக்கே ஒரு தெளிவாக கிடைக்கும். இது எங்களுடைய அன்பான ஒரு வேண்டுகோள். நம்ம நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவுக்கு வந்துட்டோம். இறை நினைவோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வோம். ஓம் சாந்தி.